today we will see next point, depression in freezing point. First of all, what is meant by freezing point? The temperature at which liquid and solid are in equilibrium and the two phases have the same vapor pressure. लिक्विड अँड सॉलिड हे इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहे. ज्या टेम्परेचरला ते इक्विलिब्रियम मध्ये असणार किंवा ज्या टेम्परेचरला या दोन्हीचंही वेपर प्रेशर सेम असेल ते टेम्परेचर म्हणजे त्याचा फ्रीजिंग पॉइंट. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण वेगवेगळे एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन जे ऑब्झर्व केलेले आहेत त्याच्यावरून जे कन्क्लुजन आले ते बघूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा कन्सिडर ए बीकर इन विच देयर इज ए प्युअर सॉल्वंट. Now this pure solvent is converted into a solid state when the kinetic energy is decreases. That is, when kinetic energy decreases, intermolecular interaction become strong, and that is the temperature at which this pure solvent is converted into a solid state. Now, if this is the temperature of a pure solvent which is denoted by T naught F, that is the freezing point of pure solvent. Freezing point of pure solvent. But if we consider a solution which contain a non-volatile solute, this is a solution which contain a non-volatile solute. Non-volatile solute means this is red color, means a non-volatile solute. Now in this beaker we see only solvent and therefore there is a solvent-solvent interaction. But in this beaker there is a solution which contain a non-volatile solute, and in two solvent molecule there is a separation, and because of solute or non-volatile solute particle. If we consider the freezing point of solution, the freezing point of solution is TF. If kinetic energy decreases or becomes zero, these solvent molecules with non-volatile solute are converted into a solid state. But in two solvent molecule there is a solute particle, and therefore there is a intermolecular interaction is a weak or lower than this pure solvent. So because of solute particle there decreases a temperature than a pure solvent, and therefore the freezing point of this solution is lower than this pure solvent. या दोन सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल मध्ये सोल्यूट पार्टिकल असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन हे कमी असतं, वीक असतं, आणि ते स्ट्रॉंग करण्यासाठी टेम्परेचर काय करावं लागतं, म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती कमी, अजून याच्यातली कायनेटिक एनर्जी कमी करण्यासाठी सोल्युशन मधलं टेम्परेचर काय करावं लागतं, अजून कमी करावं लागतं, कुणापेक्षा, या सॉल्व्हंटपेक्षा. आणि म्हणून सोल्युशनचं जे टेम्परेचर आहे ते लोअर करावं लागतं. म्हणजेच या ठिकाणी TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दॅट सोल्युशन विच इज
lower than that of pure solvent, and therefore here TF is less than T naught F. TF means freezing point of solution and T naught F means freezing point of solvent. Now T naught F is larger, and therefore delta T F is equal to, the difference in freezing point is equal to T naught F minus TF. Means the difference in freezing point is this is delta TF, means difference कशामध्ये असणार आहे, the freezing point in solvent minus freezing point of solution, that is depression in freezing point, delta TF. Understand? Delta TF is equal to T naught F minus TF. Next point is freezing point depression as a consequence of vapor pressure lowering. इथं आपल्याला काय बघायचं आहे, तर freezing point depression related with vapor pressure lowering. Now this is the graph in which there is a vapor pressure versus temperature. Now in this graph there is a three curve. First is a AB is a solid solvent curve, CD is a liquid solvent curve, and EF is a solution which contain a non-volatile solute, is a EF. Here the solute is a non-volatile which does not dissolve in a liquid solvent. Now here first we will see a curve AB and CD. In this graph, B is the intersection point of liquid solvent and this solid solvent, that is at point B this liquid and this solid have the same vapor pressure. Here this is the point at which this liquid solvent and solid solvent have same vapor pressure, and if we extend this line at below or temperature line, T0F is the temperature, that is this is the freezing point of pure solvent. Now second EF, this is the solution curve, and AB is a solid solvent. Here this intersection point is E, and if we extend this graph, here the temperature is TF, that is freezing point of solution. Now this, if we observe this graph, we see that TF is less than T0F. TF means what? Temperature, freezing point of solution. TF is the freezing point of solution, and T0F is the freezing point of solvent. From this graph, TF is less than T0F. That is, here vapor pressure decreases. Here if we consider P0. Why this freezing point of solution decreases than freezing point of pure solvent? Here we all this see in diagram, but why this decreases? So here in solvent there is a solvent-solvent interaction. Here
there is a solvent-solvent interaction. But in solution, these solvent molecules are separated from each other because of solute or non-volatile solute particle, and therefore decreasing the attractive force between the solvent molecules, and therefore temperature of the solution is lowered than point of solvent to cause the phase change. Phase change means liquid to solid कन्वर्ट होण्यासाठी या ठिकाणी टेम्परेचर काय म्हणजे तिथं सॉल्वंट मॉलिक्यूल मध्ये सोल्यूट असल्यामुळे तिथं काय होणार आहे तर टेम्परेचर अजून कमी होतं आणि म्हणून या ठिकाणी सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉइंट हा सॉल्वंटच्या फ्रीजिंग पॉइंट पेक्षा कमी असतो. अंडरस्टँड. नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट. Many experiments shows that the depression in freezing point, that is delta TF, is directly proportional to molar solution or molality of solution. Molality means small m. Now this proportionality sign is converted into a constant, so is equal to Kf, F for freezing point, into m. Delta TF is equal to Kf into m. Now this Kf is called depression constant or freezing point depression constant. Freezing point depression constant or cryoscopic constant. Cryoscopic constant. We already see that ebullioscopic constant Kb is called ebullioscopic constant, and this is a Kf is called cryoscopic constant. If m is equal to 1, that is molality of solution is 1, delta TF is equal to Kf, that is depression in freezing point is equal to Kf. Now this Kf means cryoscopic constant is the depression in freezing point produced by 1 molar, m is equal to 1, that is 1 molar solution of a non-volatile सोल्यूट. जर का आपण 1 मोल एवढा नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर 1 kg ऑफ सॉल्व्हंट, 1 मोल इज डिझॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्व्हंट, देन द सोल्युशन इज 1 मोलाल. Molarity is different and 1 molality is different. This is molality, and molality solution is prepared by dissolving 1 mole of solute in 1 kg of solvent. इथं सॉल्व्हंट जो घ्यायचा आहे तो किलोग्रॅम मध्ये घ्यायचा आहे. का किलोग्रॅम मध्ये घ्यायचा आहे ते आपण लास्ट लेक्चरला पाहिले. इट इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इंडिपेंडंट क्वांटिटी असल्यामुळे मोलॅलिटी. आता या ठिकाणी हे 1 मोलारचं सोल्युशन झालं, तर 1 मोलार सोल्युशन मुळे जो काही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट असतो त्याला काय म्हणायचंय तर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट. सो परीक्षेला विचारलं जातं केएफ ची डेफिनेशन, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंटची डेफिनेशन. तर काय सांगता येईल, द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वेन 1 मोलार सोल्युशन ऑफ ए नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज प्रोड्युस्ड. लक्षात आलं. तर या पद्धतीने ही झाली क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंटची डेफिनेशन. आता जर का आपल्याला युनिट बघायचं असेल, युनिट ऑफ केएफ बघायचं असेल तर काय येणार, युनिट ऑफ केएफ इज इक्वल टू, जर याच्याप्रमाणे जर का आपण गेलो तर केएफ इज इक्वल टू काय येणार, डेल्टा टीएफ डिवायडेड बाय एम. आणि म्हणून युनिट जे आहे ते कसं येणार, डेल्टा टीएफ म्हणजे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, त्याचं युनिट काय असणार आहे, केल्व्हिन असणार आहे. आणि मोलॅलिटीचं जे युनिट आहे ते काय असणार आहे, मोल पर केजी. 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इन
1 kg ऑफ सॉल्व्हंट. आणि म्हणून या ठिकाणी केएफचे जे युनिट असणार आहे ते काय असणार आहे, केल्व्हिन kg पर मोल. लक्षात आलं. नेक्स्ट पॉइंट इज molar mass of solute from freezing point depression. We know that delta TF is equal to KF into M. Now last lecture the value of M is calculated. Here we write directly. M means molarity. We consider that W2 gram of solute dissolved in W1 gram of solvent, and then we write N2, the value of N2, N1 and M. Directly we write here as small m is equal to 1000 into W2 divided by M2 into W1. Last lecture we calculate this value of molality. 1000 means here the gram is converted into a kilogram. This weight is in gram. So we here multiply 1000 and converted into a किलोग्रॅम. लास्ट लेक्चरला आपण हे सगळं पाहिलेलं होतं की एम ची व्हॅल्यू जी आहे ती कशी आलेली आहे. हियर वी डायरेक्टली पुट दिस व्हॅल्यू डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवायडेड बाय M2 इंटू W1. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅल्क्युलेट M2, that is mass of solute. M2 means mass of solute. We take this M2 here and we can write it as KF into 1000 into W2 divided by delta TF into W1. This is the equation for obtaining molar mass of solute. Here Kf is cryoscopic constant, W2 means mass of solute, delta TF means depression in freezing point, and W1 means mass of solvent. Here we take it mass of solvent. Understand? Next point is the osmotic pressure. So this is also a colligative property. Already we have seen elevation in boiling point, depression in freezing point. All these are colligative properties which is related with lowering of vapor pressure, or we can say vapor pressure. Also osmotic pressure is also related or associated with this vapor pressure. Before we will see osmotic pressure, we have to see a semi-permeable membrane. So what is mean by semi-permeable membrane? So semi-permeable membrane means it is a thin film which has a pores here, which has a pores, and these pores only allow the solvent molecule to pass through them and not the solute particles. याच्यातून फक्त काय होतात, सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल काय होतात, पास होत असतात. हे असं मेम्ब्रेन आहे की ज्याच्यामधून सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल, हे जे पोअर्स आहेत त्याच्यामधून फक्त सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल्स जे आहेत ते पास होतात. द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन it selectively allows the passage of solvent and not the solute particles. So this semi-permeable membrane चे एक्झाम्पल जे आहे ते काय, तर ॲनिमल ब्लॅडर आहे किंवा सेल्युलोज नायट्रेट आहे किंवा सेल्युलोज,
हे सगळे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेनचे एक्झाम्पल्स आहेत. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्मॉसिस. So here it is two diagram. In first diagram there is a solvent and solution which is separated by a semi permeable membrane, and in second diagram there is a separation of semi permeable membrane of solution of lower concentration and here solution of हायर कॉन्सन्ट्रेशन. इथं दोन्ही जे आहे सोल्युशन हे एकाच टाईपचे पण इथं लोअर कॉन्सन्ट्रेशनचं सोल्युशन आहे आणि इथं हायर कॉन्सन्ट्रेशनचं सोल्युशन. तर या दोन डायग्रॅम मध्ये आपल्याला काय लक्षात येत आहे, तर इथं सॉल्व्हंट मधून आपण सोल्युशनकडे एरो केलेलं आहे आणि इथं लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे एरो केलेला आहे. तर या ठिकाणी ऑस्मॉसिस म्हणजे नक्की काय, तर when a solution and solvent are separated by a semi-permeable membrane, the solvent molecule pass through this membrane and going to this solution. Here, this solution of lower concentration is pass through semi-permeable membrane to solution of higher concentration. So why this solvent molecule pass through solvent to solution? So here solution means solute plus solvent. तर या सॉल्व्हंट हे जे सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल आहेत हे सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल इकडे जातात. त्याच वेळेला सोल्युशन मधलं जे सॉल्व्हंट आहे ते सुद्धा काय होत असतं, या सॉल्व्हंट मध्ये पास होत असतं. म्हणजे थोडक्यात दोन्ही मधले जे सॉल्व्हंट आहेत ते एकमेकांच्याकडे जात असतात. पण जे प्युअर सॉल्व्हंट आहे त्याचा पास होण्याची जो वेग आहे किंवा जी मोशन आहे ती सगळ्यात जास्त असते कुणापेक्षा, या सोल्युशन मधल्या सॉल्व्हंट पेक्षा. तर असं का, तर या ठिकाणी सॉल्व्हंटचं जे वेपर प्रेशर आहे हे काय असतं, हायर असतं. द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ दिस solution and therefore this solvent is passed rapidly than the solvent of a solution. Now here also same process. Here solution of lower concentration is passed from a semi permeable membrane to solution of higher concentration. Because of this solution has a higher vapor pressure than the solution of higher concentration. लक्षात येत आहे, जे लोअर कॉन्सन्ट्रेशनचं सोल्युशन आहे त्याचं वेपर प्रेशर काय आहे, जास्त आहे, आणि हे जे हायर कॉन्सन्ट्रेशनचं सोल्युशन आहे त्याचं वेपर प्रेशर कमी आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण ऑस्मॉसिसची डेफिनेशन काय सांगू शकतो, तर इट इज ए नेट स्पॉन्टेनियस याचा अर्थ या ठिकाणी आपोआप घडून येणारे किंवा स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल इनटू द सोल्युशन और फ्रॉम डायल्यूट सोल्युशन. लोअर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे दिस इज ए डायल्यूट सोल्युशन और मोर डायल्यूट सोल्युशन टू मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मॉसिस. लक्षात आली डेफिनेशन, spontaneous flow of solvent to solution through semi permeable membrane किंवा लोअर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणूया किंवा आपण या ठिकाणी डायल्यूट सोल्युशन म्हणूया. डायल्यूट सोल्युशन टू कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन कडे स्पॉन्टेनियस फ्लो ज्याला होतो त्याच्या म्हणायचं आपण ऑस्मॉसिस. लक्षात आलं. तर या डायग्राम आहेत, ह्या डायग्राम लक्षात ठेवायचे आहेत. परीक्षेला या डायग्राम पण तुम्हाला विचारल्या जातात किंवा डेफिनेशन ऑफ ऑस्मॉसिस इथं विचारली जाते. तर नेक्स्ट पॉइंट आपण ऑस्मॉटिक प्रेशर बघूया. आता एवढंच बघूया. ठीक, थँक्यू.